হ্যালো ভিউয়ার, আরএমজে প্রোডাকশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে গুগলের শ্রম ভাউচারে লক দিবেন খুব সহজে। তো বন্ধুরা, কথা বলে দেখেন কীভাবে খুব সহজেই আপনারা গুগলের শ্রম ভাউচারে লক করবেন। তো বন্ধুরা, আমি আমার কম্পিউটারে গুগলের শ্রম ভাউচারটি ওপেন করব। থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করব, মোর টুলসে ক্লিক করব, এক্সটেনশনে ক্লিক করব, ওপেন শ্রম ওয়েব স্টোরে ক্লিক করব, সার্চ দ্য স্টোরে ক্লিক করব, LOCKPW সার্চ করব, লক PW তে ক্লিক করব, এড টু জুমে ক্লিক করব, এড এক্সটেনশনে ক্লিক করব, নেক্সটে ক্লিক করব। আপনি যে পাসওয়ার্ডটা দিবেন সেটা ক্লিক করেন, রিপিট পাসওয়ার্ড দেন, ইন্টার পাসওয়ার্ড হিন্ট দেন, সেভ করেন। দ্য পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন ইজ টার্ন অন। চুম্বচারটি থেকে বের হয়ে যান, চুম্বচারে ক্লিক করেন। বন্ধু দেখতেছেন চুম্বচার ওপেন হওয়ার জন্য সময় পাসওয়ার্ড দেখাইতেছে। আপনি যে পাসওয়ার্ডটা সেট করেছেন সেটা এখানে প্রবেশ করুন, লগ ইনে ক্লিক করুন। চুম্বচারটি ওপেন হয়ে গেছে। এই ছিল আজকের ভিডিও। আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আমার পরবর্তী ভিডিও যদি মিস করতে না চান অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খুদা হাফিজ।